আরেকটা চেয়ার অ্যাড করে দেন বুলবুল সিও সাহেবের জন্য সুজন ভাই আসুন Is that it? Okay. All ready? Are we all ready? Are we all ready? Yeah? Are we all ready? I'm speaking first, am I? Yeah. Ready to start? Yeah. Just wait for a minute. Let all of them. Ready? You can start. Good afternoon. Thank you very much for coming along. My name is Alex Marshall. Some of you have met me before, and I'm the independent chair of the new Bangladesh Cricket Board Integrity Unit. Some of you may have seen me on a video recently, and thank you for taking the time if you watched the video. And today I just want to explain how some of the preparations are going for BPL 12, which is coming up very shortly. So first I want to say we all have a combined responsibility. The new Integrity Unit, the Governing Council of the BPL, the Board of Bangladesh Cricket Board, all the team owners, coaches, managers, and all the players, and the media, to help us deliver a high quality and clean cricket tournament. The BPL should be one of the top franchise leagues in world cricket. It should attract the best players, and it should be developing players from Bangladesh moving through to that top level international cricket, etc. That's the type of event I have in my mind, and when I do my work, I always feel like I'm working for the cricket fans of Bangladesh. They are my customers. They want a high quality and clean event. So, working on the principle that prevention is always better than cure, several steps are being taken to make sure that this year's BPL is run well and is a clean event. We all have to accept there has been some negative history with the event, particularly in recent years, and one of the outcomes of that was the Independent Inquiry Committee, who last month handed me, through the President, a 900-page report that referenced 60 people as either witnesses or suspects. I'm going through that report with my new integrity team. The whole integrity unit is a new construct within BCB, and I'm very pleased with the early impression that my new colleagues have made. And we have two watchwords in the new integrity unit: professionalism and confidentiality. And unfortunately, there has been a history where live investigations and people who are suspects have been discussed externally, and those details have appeared in the media. And while I fully appreciate that a live investigation to do with breaching the anti-corruption code is a very interesting story, and you as journalists will always be looking for good stories that your readers want to read or watch on YouTube or whatever type of media you are. But for me, the process has to be confidential. And I'm very pleased that in the first few weeks of the new unit operating, none of the things we have been dealing with, and we've been dealing with a lot of things, none of the things we've been dealing with have appeared in the media. So far, we kept to our watchwords of professionalism and confidentiality. So I want, as part of the prevention, is to learn from what's happened previously, and looking back at recent events, there are a couple of areas where things have not gone as they should have done. One of them is control of what's called the player and match officials area. You sometimes hear it shortened to PMOA, and that is the area where the players and the match officials and the coaches
are protected during the match. They have to give away all their mobile phones. There can be no communication, no smartwatches, nothing when they are in the PMOA. So from the moment they arrive at the ground until the last ball has been bowled in the match, there should be no communications in the PMOA. There are a couple of exceptions, like a doctor might need a phone for a medical emergency. A media manager might need to carry a phone, but only use it for the purposes they're allowed. And the team manager might be able to have a phone, but they can only use it for team-related matters to do with that match. Not for social calls, not for anything else. And I can already see from my live investigations that the PMOA regulations were breached last year and in previous years. There was communication from inside the PMOA to people outside. That helps to facilitate breaches of the anti-corruption code, and it could lead to inside information being leaked to people who would use it for nefarious purposes. At this year's event, the PMOA regulations will be strictly enforced. No one will enter the players and match official area unless they have PMOA accreditation, and that's because you're a player or a match official or you are essential to running the match. Not because you're big or important or you hold a powerful position or you bully the security guard on the door. The only people allowed in are people who are players, match officials, and the people given PMOA accreditation. No phones will be used within the PMOA, and there will be no communication. And if anyone is caught breaching those rules, they will immediately be ejected and their accreditation will be removed for the rest of the BPL. This will be strictly enforced. There are other areas of the anti-corruption code, and I encourage everyone to have a look at the anti-corruption code. It's quite an interesting read. Have a look through it. It's got some interesting provisions in it, and it covers areas such as players must report if they receive a corrupt approach. They must report it immediately to the integrity unit, and they shouldn't discuss it with anyone else. They shouldn't discuss it with their family or the team manager or contacts in the media. They have to report it immediately. You must never give out inside information about the match that's going on. And then the most serious parts of the anti-corruption code are about contriving to fix cricket matches. So I know from looking at events around the world where they've gone wrong, where people are breaching the anti-corruption code, you will have certain clues. For example, the players who are breaching the code will give a signal. And the signal is to let the people who are betting on the match, the corruptors, know that the breach is going to take place. So the player, for example, might agree, if you see me bowl a wide on the second ball of the over, that's my signal. Or if I suddenly change my bat handle from yellow to pink, that is a signal. I know most of the signals that are used around the world. I know most of the words that are used around the world that imply there's been a breach of the anti-corruption code. So you are going to see a very rigorous enforcement of the code. You are going to see very strict adherence to the PMOA regulations. But be in no doubt, people who have managed to breach the anti-corruption code at the last few events will think, even today will think, they're going to be able to breach it again at this year's event. And I go back to where I started. We have a shared responsibility, media, anti-corruption integrity unit, board members, governing council, players, team owners and team management, to ensure that these bad people do not get into our event. I'll make a final comment that I covered in my video. I have given advice to the governing council, based on reading the 900-page report, that some people should not be invited to this edition of the BPL. Some are players, some are not players. I've given that advice to try and prevent problems happening. Those people are not banned from cricket, they're just not invited to this event. The process of investigation
takes many, many months. And the process is that witnesses have to give an account, suspects are interviewed, things like looking at mobile phones, looking at financial transactions. This all goes on during the investigation, usually takes several months. And at the end of that, if there is sufficient evidence to say that there was a breach of the anti-corruption code, then I will recommend that that person is charged. The moment they are charged, they will be named with simple information about what the charge is, and then they have a right to either say, yes, I did it, please can I agree a sanction with you, or I deny the breaches of the code and I want to go to a tribunal and I want to have my case heard. So that's the reason why you should never hear a discussion about a live investigation, and you'll never hear me name someone who is currently a suspect. I will only name someone when they've been charged, and I'll only give the detail of the case if and when they either plead guilty to the breaches of the code or a tribunal has found them guilty. And then you publish, the decision is published online so everyone can see the detail of it. And final point, I have a very good team now working who are going to help to protect this BPL, but we will also get assistance and expertise from the International Cricket Council Integrity Unit, who are used to dealing with exactly these issues all over the world, and they have committed to providing additional expertise to support my BCB-IU team for this event. So thank you very much for listening, and if you have any questions, I'll be happy to answer them. And also some law enforcement agencies if required. So very good point. Where there is information that it would be appropriate to pass it to law enforcement, and I've done this in many other parts of the world, I will share that information with law enforcement. আচ্ছা, কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু শুধুমাত্র ইন্টিগ্রিটি ইস্যু। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সটা আমাদের জানেন যে স্পেসিফিক্যালি ইস্যু নিয়ে, সো এটা রিলেটেড। Marshal, there is a sixth franchise team is there. So have you checked their integrity issue, how they fare? Few people are working from the out of sync. So how you will manage them? Yeah, really good question. So when you look around the world where franchise tournaments go wrong, quite often it comes through having bad owners of teams who allow people in who then breach the anti-corruption code. So I am very interested. I mentioned owners as being amongst the people who need to ensure this event is clean and successful. They will all be looked at. Everyone who works for them will be looked at, and where the money is coming from will be looked at. I start with a positive view, which is the team owners are there to help deliver a safe event, and they've made an investment. But to back that up, next week, in the week leading up to the start of the tournament, I will be meeting personally, face to face, with every team owner, every team manager, every team captain, and all the key people. And I assure you, they will be left in no doubt that I want to work with them for a safe event, and what the consequences will be if through their ownership, bad people get at this event. Yes, please. Crime is always a crime. Criminal is always a criminal. If a criminal is suspect regarding his criminal activities in a particular tournament, he could be involved with other tournaments as well. We have some suspects list of players have been reduced or not a part of the BPL anymore, right? But the same information we have got from the BPL governing council that these players, they are available for playing the other domestic tournaments as well. Some cricketers who are suspect to be committed with crimes, they are out of the BPL, that is the domestic tournament of Bangladesh Cricket Board, but they can play. They are available to play the other domestic tournaments. Yep. How can you become sure that these criminals or suspect people, they will play a fair activity in the other tournaments? Who
and I understand why you're using the word criminal, and that's a really interesting word to use. In some countries, cricket corruption would be a crime for which you can go to prison. In other countries, so it's about half and half as you go around the world, there's no specific criminal law that covers corrupting sport. And I hope over the next few months to be able to work with the authorities in Bangladesh, who I hope will introduce criminal legislation that would indeed make people who did what you're describing criminal. But at the moment, within current Bangladesh criminal law, that's probably not the appropriate word. But I get your point. You're saying, if these people are bad, shouldn't they be banned from everything? And what I'll say is, having just received a 900-page report, I had to give advice to the Governing Council about the measures they could take to help to protect this event. In terms of anyone being banned from cricket, that is the process that I described, where if you receive a credible allegation, you speak to all the witnesses, you speak to the suspects, everyone is given a caution, everyone is interviewed. We might take mobile phones and examine them. We'll look for other evidence, we'll look for financial transactions, we'll put the whole case together, takes several months, and then that goes to a tribunal who decide on the guilt or otherwise of the person accused. And it's only when they reach that point of either accepting their guilt or being found guilty by a tribunal that they can be banned from cricket. To complete the whole process, you said that you need several months. Yes, Transaction is correct. So, even is the point, if after a few months later, you find that out of these 9 cricketers, 7 of them are not guilty. So how would you take decision about these 7 cricketers among those 9? the process. That they should not play in the BPL. So, Still you are not sure, but you are taking decision against the... yeah, so I said You it, are not sure. You need some time, you said like that. for people to be formally banned from all cricket is a long process that takes several months. I have just received a 900-page report that has a lot of information in that I'm going through that will lead to a lot of investigations. I have given some advice to the Governing Council about people who should not be invited to this year's BPL. They are not banned from cricket. And I'm not going to say any more about that because I don't want to tread on their rights. BPL also cricket. They are not banned from cricket, but they are banned from Yeah, cricket. BPL also part of cricket. I've said what I'm going to say about that because there is a process to go through and that process will be followed. Without fulfilling the process, you are avoiding those cricketers to play. Without having the proper evidence. Can I supplement with you? Yeah. How could you do this? ওকে আমি বাংলায় বলি আপনাকে আপনি যে বিষয়টা বলছেন সেটা বলছেন যে বিনা বিচারে কিভাবে করে আমরা কনভিকশন দিচ্ছি বিনা বিচারে কাউকে সাজা দিয়েছি কিনা তাই তো আপনি তাই বলছেন তাই হয়েছে কিনা তাই তো বলছেন আপনি অবগত আছেন যে কোনো দেশের বিচার ব্যবস্থায় সেটা যে কোনো আইনের আন্ডারে বিচার হোক না কেন একটা অন্তর্বর্তী সময়ে কিছু একটা করার সুযোগ থাকে সেটা প্রয়োজন পড়ে আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিই যেমন 5ই আগস্টের পরে অনেক কেস ফাইল হয়েছে বিকজ অনেক রকমের এই মানে ঘটনা ঘটেছে অনেক মার্ডার হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে সেখানে যতগুলা কেস হয়েছে আমরা এই গভর্নমেন্টকেই কিন্তু দেখছি ল এনফোর্সমেন্টকে যে অনেক কটা আসলে দেখা যাচ্ছে যে নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক সময় অ্যারেস্ট হয়েছে তারা জেল খেটেছে আবার বেইলও পেয়েছে আপনি যদি এখন বলেন যে তাদেরকে যে মাসকে মাস জেল খাটলো তাহলে তাদেরকে এখন টাকা দেন মনিটারি কম্পেনসেশন আপনি এটাই বলছেন কেন আমি বলি আপনাকে যে সেটাও আপনার দৃষ্টিতে আপনার থিওরিতে ওইটাও কিন্তু একটা সাজা একটা মানুষকে যখন সে বিচারাধীন থাকে তখন তাকে জেল খাটতে হতে পারে নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এই যে জেলটা খাটছে কেন ওয়াই সবাই কিন্তু জেল খাটছে না কেন কিছু মানুষ সাজা হবার আগেই জেল খাটছে দ্যাট ইজ আ মেজার রিকোয়ার্ড উনি বারবার যেটা বলবার চেষ্টা করছে যে এটি একটি সাজা না এটি একটি সেফটি মেজার যেটা বিপিএল এবং স্পেশালি 12th বিপিএল এর জন্য প্রয়োজন কেন প্রয়োজন আপনার আরেকটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যেটা আমাদের কোর্টেও এটা কথা উঠেছিল জজ সাহেবদের সামনে সেটা হলো যে কেন এইটা প্রয়োজন পড়লো কিসের ভিত্তিতে এটা কি 2 রাতে বা 2 দিনে বা
পলকে এই ডিসিশনটা হলো? আনসার ইজ নো। উনিও সেটা বলেছে যে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকোয়ারি কমিটি 900 পেজের রিপোর্ট দিয়েছে, যেখানে 60 জনকে তারা ইন্টারভিউ করেছে, ইনক্লুডিং দোজ সাসপেক্টস। সেইটাতে আরও অনেক এভিডেন্স সহ যখন ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের প্রধানের কাছে দেয়া হলো, তখনই কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়নি। তখন ইন্টিগ্রিটি ইউনিট টুক সাম টাইম, অলমোস্ট 2 to 3 weeks এটার উপর রিভিউ করা। তারপর উনি মনে করেছেন যে এই প্রিভেনশন, এই সেফটি মেজারটা প্রয়োজন। ওই যে আপনার সাথে আমি কথা যেটা মিলিয়ে দিলাম যে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় 5 জন অ্যাকিউজডের মধ্যে 2 জন কিন্তু জেল থাকতে পারে, সেটা প্রয়োজন পড়লে, প্রয়োজন এখন পড়েছে বলেই উনি বিশ্বাস করে, উনি আমাদের বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে রেকমেন্ড করেছে যে তাকে ইনভাইট না করার জন্য। এখন একটা কথা আবার ক্লিয়ার করি, these 9 players were not the only ones excluded. There are অনেক প্লেয়ার্স, আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট ফিগার, বাট অনেক প্লেয়ার্স অ্যাপ্লাই করেছে। সবাইকে কি বিপিএল এর লিস্টে আনা হয়েছে, অকশন লিস্টে? আনসার ইজ নো। এটা বিপিএল না, অনেকে না কম না ইনক্লুড করেছে, অনেকে অ্যাপ্লাই করেছে যাদেরকে ইনভাইট করা হয়, ইটস ইনভাইটেশন, এটা ইনভাইট করা হয়নি। এইটাতে একটি সেফটি মেজার হিসেবে এটাকে প্রপোজ করা হয়েছে এবং এটা মনে করেছে উনি, আর ওনার রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী আমরা ডিসইনভাইট করেছি। বাট আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি ফ্রম বিসিবি অ্যান্ড বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল যে তাদেরকে ব্যান করা হয়নি ফ্রম এনি আদার ফরম্যাট অফ ক্রিকেট। দ্যাটস ইয়োর আনসার। এই যে কনফিডেন্সটা বললাম তো আপনাকে, যে এই যে একটা লম্বা সময় ইনভেস্টিগেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন বলেন। হ্যাঁ, আমাদেরকে না, ওনার মনে হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস। এই মানুষগুলো বা এই ব্যক্তিগুলো যদি বিপিএল এর জন্য ক্ষতিকর বলেই তো সাসপেক্ট করছেন, ইনভাইট করছেন না, জি, তাহলে অন্য ডোমেস্টিক টুর্নামেন্টগুলোতে তারা কিভাবে अवेलेबल থাকে? অন্য ডোমেস্টিক, এইটা আমি কিন্তু জিনিসটা বলছি, উই আর টকিং অ্যাবাউট বিপিএল অনলি, উই আর নট টকিং অ্যাবাউট এনিথিং। ওখানে যে তারা করাপশনটা বিপিএল এ একরকম না, বিপিএল এর ক্ষেত্রে এই ডিসিশনটা না হয়েছে না, his scope of work covers BPL only right at this moment. So whatever he is referring or suggesting just related to BPL. গভর্নিং কাউন্সিল তো বলেছে যে অন্য টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে আমজাদ ভাই। না, অন্য গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য সচিব নিজেই বলেছেন। না না না, অন্য না 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 না, আমি আবার একটু ক্লিয়ার করি আপনাকে যে অন্য টুর্নামেন্ট, আচ্ছা আমি একটু কথা বলি, আমি একটু বলি যে অন্য টুর্নামেন্টে এটা সিদ্ধান্ত কবে হয়েছে? এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে না, আমি আপনাকে বলি, অত এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা রাইটলি হয়নি। আমি যেটা মনে করি, এবং দিস ইজ দ্য লিগাল পয়েন্ট, সেটা হলো যে এনারা খেলতে পারবে কি পারবে না এই সিদ্ধান্ত কিন্তু হয়নি। ওনারা যে পারবেই এটাও বলা হয় না, বা ওনাদেরকে বাদ দিয়ে হয়েছে এটা। যখন যেই টুর্নামেন্টটা হবে তখন সেই সিদ্ধান্তটা আসবে। দিস ওয়াজ রিগার্ডিং বিপিএল। আপনাকে আবারও বলছি, আমি আপনাকে আবার একটা জিনিস বলছি, এই ইনকোয়ারি কিন্তু বিপিএল 11th এডিশন নিয়েছিল, 11th এডিশন ফলোড বাই 12th এডিশন। এই জন্য আমরা বিপিএল এর সিদ্ধান্তটুকু আপনাদের বলেছি, বাকিটুকু কিন্তু বলা হয়নি এখন। আপনি পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে যে একজন যদি কারাপশনে সাসপেক্ট হন হ্যাঁ ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, সকল ধরনের ক্রিকেটে সাসপেক্ট, হিসাব খুব সহজ। হ্যাঁ, বিপিএল এ তদন্ত করছেন, 11 এডিশনে 2 নাম্বার করছে, হ্যাঁ, এই কারণে অন্য ডিপিএল এ খেলতে পারবে। তাহলে আশরাফুল গভর্নিং ক্রিকেট না, ডিপিএল এ খেলতে পারবে সেটাও কিন্তু আমরা ডিক্লারেশন দেইনি। নো 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 নো, দিস ইজ অনলি ভাই, দিস ইজ অনলি রিগার্ডিং বিপিএল। আমি আচ্ছা, নাও ইউ গেট মাই, আচ্ছা, দিস ইজ আ লিগাল ইন্টারপ্রিটেশন। আবার অ্যাজ দ্য লিড লয়ার অফ বিসিবি আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি একটা জিনিস, দ্য লিগাল পজিশন ইজ বিপিএল এর বাইরে এইটার কার্যকারিতা এখনো নেই। তার মানে এই না যে সে একটা গ্রিন কার্ড পেয়ে গেছে, আবার এটাও না সে রেড কার্ড পেয়েছে। সে গ্রিন কার্ড পাবে না রেড কার্ড পাবে সেটা সেই টুর্নামেন্টের ব্যাপারে ডিসাইড হবে। দিস ইজ রিগার্ডিং বিপিএল অনলি। ইয়েস, বলেন কি? না, সে ক্রিমিনাল না, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। কেন আপনাকে বলি, হ্যাঁ 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 বলুন। হ্যাঁ, তাদের যাদেরকে আপনারা এক্সক্লুড করেছেন ইন্ডিয়া থেকে, আপনারা কিন্তু বিসিবি স্বীকার করেছে যে তারা 9 জন প্লেয়ারকে এক্সক্লুড করেছে, এবং সেই 9 জন প্লেয়ার কারা, একটা দুইটা লিস্ট মেলানোর পরে মেলানো গেছে যে কারা কারা, এবং প্লেয়াররা একিউজ করছে যে তারা সোশ্যালি হ্যারাস হচ্ছে। এবং এখানে এমনও প্লেয়াররা আছেন যারা গতবার টপ 5 রান গেটার ছিলেন, তাদের
নরমালি ওই প্রসেস থেকে বাদ করার কথা না, আপনি মুখে বলেন বা না বলেন। এখন তার যে সে যে অভিযোগ করছে যে তার যে একটা সোশ্যাল হ্যারাসমেন্টটা হচ্ছে, সেটা সে তো ক্রিমিনাল, আপনি বলছেন সে ক্রিমিনাল, তাহলে সে একজন ক্রিকেটার, সে ক্রিমিনাল প্রমাণিত হয়নি এখনো। আচ্ছা, আপনাদের কি কোনো ধরনের এভিডেন্স আছে নাকি আপনারা জাস্ট ওই 900? আপনাকে আবার একই জিনিস বলছি, 900 পেজ তো ওইটা কোনো রচনা না ভাইয়া, ওখানে এভিডেন্স আছে, ওইখানে ইন্টারভিউ রিপোর্টস আছে, ওখানে অনেক কিছু আছে। আমার প্রশ্ন হিসেবে আমার সরাসরি প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাদের 900 পৃষ্ঠার বাইরে কোনো ধরনের এভিডেন্স আছে কি না ওই 900 পৃষ্ঠা সহ একটি হিউজ কম্প্রিহেন্সিভ এভিডেন্স কালেক্ট করে তাকে ইন্টিগ্রিটি ইউনিটকে দেওয়া হয়েছে। ইয়েস, আনসার টু ইউর কোশ্চেন ইজ ইয়েস, হয়েছে। ইয়েস, হ্যাঁ according to the হ্যাঁ, evidence, yes, according to the collected material, yes, definitely তারা প্রমাণিত হওয়ার কথা। না না না, এটা ঠিক বলছেন না। দে আর আন্ডার, আপনার ওনার দুইটা শব্দ ভালো করে শুনেন, লাইভ ইনভেস্টিগেশন। লাইভ ইনভেস্টিগেশন মানে এটা তদন্তাধীন, এটা হলো একটা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একটা আপনার আবারও বলছি আপনাকে, একটা যখন অভিযোগ থেকে শুরু হয় সেটা সাজা পর্যন্ত, এটা একটা লম্বা লিগ্যাল প্রসেস। এই প্রসেসটা গো থ্রু করতে হবে। আর আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইট ইজ ইন দ্য মিডল অফ দ্য প্রসেস, এবং আমরা এটা একটা সেফটি মেজার হিসেবে নিয়েছি, যেটা যে কোনো প্রসেসে এটা করা যায় এবং এটা করা সম্ভব, এটা করা যায় বলে। নো, আরো অনেকে আছে। তারা ক্রিকেট খেলে না, তারা প্লেয়ার না, এই কারণে তাদেরকে অকশনের মধ্যে আনা সম্ভব না দেখে তাদেরকে এক্সক্লুড করে। 9 জনের বাইরে প্লেয়ার আছে কিনা এটা আমাদের ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হওয়ার পর বোঝা যাবে। বাট অ্যাট দ্য টাইমিং, ফর দ্য টাইম বিং, আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলছি, ফর দ্য টাইম বিং এই 9 জনকে ক্রস চেক করা হয়েছে এবং এই একজনকে পাওয়া গেছে দেখে 9 জনকে এক্সক্লুড করা হয়েছে। But it is undergoing. It is undergoing. More players may be included. না না, আন্ডারগোয়িং, কিন্তু আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আপনাদেরকে ওই যে 900 পৃষ্ঠার যে ইয়াটা দিয়েছে, জি। ডকুমেন্টটা দিয়েছে, সেটা তো বেসড অন ইন্টারভিউ, মানে Yes. আমি বললাম যে উনি অপরাধী, উনি বলল আপনি অপরাধী। খালি ইন্টারভিউ না, আরো অনেক এভিডেন্স আরো আছে। আপনাদের কাছে এভিডেন্স আছে মানে নাও নিশ্চয়ই, না হলে উনি কেন এটা রেকমেন্ড করবে? মেডি না, ধরে নিতে পারেন না। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট আচ্ছা, ওয়ান একজন বাই একজন। ওয়ান মেডি নেক্সট, ইয়া আমরা যে মেডি। Alex, you talked about confidentiality as an important relationship with you, but when PCB created the draft for the player, that's when we found out that 9 players. Do you think it's the right approach, since you could have directly named these 9 players? Yeah, I won't. No, and there are non-players as well who have not been invited. So it's not just about players. I'm not going to name them. It's an unusual situation where a 900-page report that has taken many months to compile, which is a very serious document full of important information, needs to be considered. I go back to what I said at the very beginning of this media event, which is I work for the people who watch cricket in Bangladesh, and I think any reasonable cricket fan would expect that 900-page report to be looked at, taken seriously, and any preventative measures that can be taken to prevent BPL should reasonably be taken. I can say no more at the moment about that. Thank you. আচ্ছা, জাস্ট সেকেন্ড, এই সাইড থেকে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন জি, করতে চাই, please. বিপিএল গভর্নমেন্ট কাউন্সিলে বলা হয়েছিল যে এর সাথে বিসিবির অনেক কর্মকর্তা জড়িত আছে বা তাদের নাম আসছে। এটা কোনো জড়িত নেই, নাম আসছে তদন্তে। লেট মি আনসার, লেট মি আনসার, হ্যাঁ বলুন। সেটা হচ্ছে বিসিবির অনেক যারা বিপিএল এর সাথে জড়িত ছিল তাদের নামও অনেকে এই তদন্ত কমিটিতে আসছে, এমনকি গণমাধ্যমের কথা বলা হয়েছিল। ওকে, সেই বিসিবির কর্মকর্তা যদি নাম আসে, তারা কি পরবর্তী এই বিসিবির এর সাথে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন কিনা বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো নির্দেশনা আছে কিনা? আবার ক্লিয়ার করে বলছি, এনিওয়ান যার কথা সেফটি, আপাতত এটা একটা ইনভেস্টিগেশন এবং লিগ্যাল প্রসেস চলছে, এইটি আপনার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমরা যে এনিওয়ান ইনভলভড, যেটা মিস্টার অ্যালেক্স মার্শাল থিংস অ্যাজ আ সেফটি মেজার, ইনক্লুডিং ক্রিকেটার। আপনারা খালি এই অকশন লিস্টে যেহেতু খালি ক্রিকেটারদের ইনভলভ করা থাকে, সে কারণে ক্রিকেটারদেরটা নাম আপনারা বুঝতে পেরেছেন, বাট এর বাইরেও নাম আছে এবং তারা কোনোভাবেই সেফটি মেজারের কারণে তারা ইনক্লুডেড থাকতে পারবে না। নেক্সট। Just to mention, when you also mentioned Yes. that some of the players, excluding the players, some of the members also, Yes. In their list, in your list as well. But, we have seen with several franchisee table in the auction, some of the suspected people were there, calling players' name and forming the whole team as well.
multiple teams. What's suspect? But how do you safeguard them? Did you have any conversation with them, or do you willing to talk to them, or Yeah, I can only talk. them getting into the BPL as well, because we have seen some of them managements are also from by those persons also. Yeah. How do they? So there are non-players who have been disinvited, and I'm still looking at all the team structures and the management structures and who is involved. And if there are people who should not be taking part, they won't be taking part. But I've got to be careful what I say, because there are live investigations, and I'm not getting into the detail of any of those live investigations. If and when someone is charged with a breach of the anti-corruption code, they will be named and the detail of the charge will be published. So I wish I could give more of an answer, but it wouldn't be fair to people who might be accused to have the detail of the investigation shared. But they already picked some of the players. They already formed the 11, 15, and the squad also as well. They already picked the management as well. How do you get to those people? Because they are. Well, how does he know that they are accused? How does he know? What he's trying to say is that he believes that some similar suspects participated in the auction by participating in the team in picking the players. Yeah, so I go back to something I said earlier. There are people who may well have got away with breaching the anti-corruption code at recent editions of the BPL. Those people will be targeting this event, probably still thinking they can get away with it. Me and my team, and with the help of the ICC, are taking a lot of actions to cut some of those people off and prevent them from doing it. And some people are going to have some unpleasant surprises between now and the start of the BPL. But I'm not going to start sharing the methodology that we use, but I will keep protecting the event. But be under no illusion, if people have succeeded recently and they weren't tackled at the time properly, they probably feel confident that they can keep going, okay? But I've been in sports anti-corruption for 8 years. I have prosecuted and charged and have banned more people in cricket than anybody else in the whole history of cricket. I know what I'm doing when I investigate allegations of corruption. They take a long time. I do it thoroughly. I do it properly. I follow all the correct procedures. When I get to a tribunal, I have something like a 98% success rate because I've done the homework, and when it goes before a tribunal, people are nearly always found guilty in my cases. There'll always be an exception, and that's absolutely fine. So it's a very good point. We have almost certainly not got rid of all of the problem, and there is still a problem to be dealt with. আইসিসি যেভাবে তদন্তগুলো করে এটার সাথে কতটা সাদৃশ্য থাকছে? আমরা দেখি যে কোনো প্লেয়ার হয়তো ইনভলভ ছিল, 1-2 বছর ধরে তদন্ত চলে, তারপর একটা মিডিয়া রিলিজ দেওয়া, তার আগ পর্যন্ত কেউ জানে না, এবং ইভেন ওই প্লেয়ারের ফ্যামিলিও জানে না, এমনও হতে পারে। এতটা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে করা হয়। এখানে হচ্ছে যেটা সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে, প্লেয়ারের নাম he is asking that ICC maintains a certain level of confidentiality so that the other people, they are not aware about the ongoing investigation. But here we got to know that the accused list or who are involved, or a lot of people they got to know. So he's speaking about how would we relate with the standard of ICC investigation. Because এরিয়ার কথা যেটা বলা হলো, এখানে আমরা দেখি বিপিএল খেলে যে দলটা জেতে বা বেস্ট পারফর্মার সে বাসায় গিয়ে ওই মনিটরিংটা কিভাবে হবে বা Okay, and also at certain points, the players, they have been, they are being allowed to go out of the hotel, not staying at the team hotel or going to his place or some other place during the right of the match when the tournament is going on. So how would you address that issue as well? yeah, the players are not under lock and key when they're away from the cricket matches, and I've been at tournaments all over the world and international matches. The players go and play golf, they go to the shopping centre, whatever. These things happen. The hotel environment is very interesting because some of the breaches of the anti-corruption code are generated through casual conversations and informal meetings that take place in the hotel environment. So one of the things we'll be covering with the anti-corruption managers is we will have people in the hotels
watching what is going on. আর কারো না থাকলে মেহেদির লাস্ট কোয়েশ্চেন আর কারো আছে আচ্ছা একটা হ্যাঁ জ্যোতি আর Alex, you said you have a very good success rate with these kind of things. Is there any precedent, like said, for when players were prevented from taking part in a tournament just like this? I think there's no precedent for a 900-page report landing about 3 weeks before a draft. Any other questions? Yeah, three. We got three over there. All three of you, as you were representing BCD, you were watching the legal side and analysis doing a super job. So I get your point, I understand the procedure, but still, do you personally think the accused cricketer who might be not playing in the future should get a compensation from any part of The per individual who has been No, I accused, understood. yeah, if No, he's not I eligible, understood he the didn't have question. any It's not a question for me to answer. I've given lots of advice to the BPL Governing Council, and the BPL Governing Council have said, Alex, what steps should we take in the few weeks we've got to help to protect the event? And I've given advice where I can give advice, and it's up to the Governing Council what actions they take based on my advice. It's a very unusual situation with a massive report after months of work landing, but that's not the same as an anti-corruption investigation under the Anti-Corruption Code, which has a whole set of procedures that you have to follow so that when a year later you go to a tribunal, you succeed, you don't fail. So I follow the correct process, and I will. So that's not a question for me to answer. Yes. আচ্ছা আবারও আমি বলছি আপনারা আসলে নামটা জানতে পেরেছেন তাদের তিনটা পৃথক রিট পিটিশনের কারণে কারণ তারা তিনটা রিট পিটিশন করেছে সেখানে তাদের নামটা পাবলিক হয়ে গেছে আমরা আসলে বলিনি ওইখানে পাবলিক হয়ে যাওয়ার পরে আসলে জিনিসটা আমাদের তরফ থেকে রিপিট হয়েছে বাট এটা তারা বাদী হয়ে কেস করেছিল তিনটা কেস করেছিল ওইখানে আসলে আপনারা নামটা জানতে পেরেছেন যে কাদেরকে আসলে ড্রাফটটা তারপরে আপনারা লিস্টে একটা মিল করেছেন আমরা কারোর নাম ফর্মালি ডিক্লেয়ার করিনি করবো না অ্যাজ হি সেড ইটস আ লাইভ ইনভেস্টিগেশন এখানে আমরা কারোর নাম ডিক্লেয়ার করব না হাউএভার যখন প্রশ্ন এসেছে যে খালি কি ক্রিকেটাররাই এখানে ইনভলভ বা ক্রিকেটারদের এগেনস্টেই সেফটি মেজার না হবে আনসার ইজ নো এটা নন ক্রিকেটাররাও ইনভলভ উইদিন দ্য টিম অর হুএভার এবং তাদেরকে এই আসন্ন 12 বিপিএলে পার্টিসিপেট করতে দেওয়া হবে না এটা হয়তো আপনাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওয়েতে আপনারা জানতে পারবেন এখানে যেভাবে একবারে এটা করতে পেরেছেন ওখানে হয়তো পারবেন না কারণ বিভিন্ন ইনফরমেশন আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় আসবে অ্যান্ড উই উইল এনশিওর ওয়ান থিং ইজ ডিসাইডেড উই উইল নট অ্যালাউ আমরা কাউকে যারা সাসপেক্ট এবং ওনাদের রেকমেন্ডেশনের লিস্টে আছে প্লেয়ার্স অ্যান্ড নন প্লেয়ার্স তাদের কাউকেই আমরা বিপিএল 12th এডিশনে ইনভলভ থাকতে দিব না ইন এনি ওয়ে এইটা এনশিওর করছে যে খালি অ্যাকশন ইজ নট টেকেন এগেনস্ট প্লেয়ার্স এবং নন প্লেয়ার্স সবার উপরে আসলে একই অ্যাকশনই হবে আপনি বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন জি কেন তাদের বাইরে রাখা হচ্ছে অনেকে জেল খাটে জি বাট যদি ক্রিকেটীয় কিংবা খেলাধুলা এই প্রসেসের কথা বলি বাংলাদেশে আসলে কোনো ল আছে কিনা আর এই ধরনের যে বাইরে রাখা বা একটা প্রসেস বা বলছেন যেভাবে স্বচ্ছতা রাখার জন্য বাইরে রাখা এই ধরনের প্রক্রিয়া প্রথম হলো কিনা কিংবা কোনো লতে ফেলে এটা করছে অবশ্যই এটা লিগ্যাল প্রসেসের পার্ট বাংলাদেশে কোনো আপনার কোয়েশ্চেনের আনসার হল অবশ্যই ফার্স্ট অফ অল এটা লিগ্যাল প্রসেসের পার্ট কেন বিকজ আমরা আইসিসির সিগনেটারি টিম দেশ আমরা আইসিসির অ্যান্টি করাপশন কোড আমরা ফলো করি আমাদের নিজস্ব অ্যান্টি করাপশন কোড অ্যাডপ্ট করা আছে সো ইট ইজ পার্ট আমরা যা করছি ইটস অল পার্ট অফ আ প্রসেস নেক্সট কোয়েশ্চেন আপনার হলো বাংলাদেশে দ্বন্দ্ববিধির আন্ডারে কথার কথা কোনো স্পেসিফিক আইন আছে কিনা ক্রিকেটে এরকম ফিক্সিং করলে বা এতে আপাতত এটা নেই ফর দ্য গেম অফ ক্রিকেট বাট অবশ্যই এই যে ঘটনা ঘটছে এটার মধ্যে ক্রিমিনাল এলিমেন্টস আছে যেটা আমরা বিভিন্ন দ্বন্দ্ববিধির বিভিন্ন ধারায় ফেলতে পারি সেটা আমরা পরে এটা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিকে দেব বাট ডাইরেক্টলি ক্রিকেট বা স্পোর্টস নিয়ে এই
এরকম কোনো ধারা নাই। সেটা নিয়ে আমরা যেটা বলতে চাই যে অ্যালেক্স মার্শাল, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্লাস বিসিবির প্রেসিডেন্ট, সিইও সহ অন্যান্য ডাইরেক্টর সবাই আমরা পার্সু করছি ফ্রম দ্য গেম অফ ক্রিকেট উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টেট যে একটি আইন, স্পেশালাইজড আইন করা উচিত, এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন এজেন্সির সাথে, বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সংস্থাদের সাথে কথা হচ্ছে আমাদের, এবং আমরা রেকমেন্ড করছি যে এরকম একটি ল মাস্ট বি ইনঅ্যাক্টেড to this effect to criminalize match fixing and corruption in cricket and other sports. এটি আপাতত নেই। আপনার থার্ড কোয়েশ্চেন ছিল হলো যে এইটা কি প্রক্রিয়ার আন্ডারে করা হচ্ছে, রাইট? ও আচ্ছা, এটা আমার জানা মতে ক্রিকেটে এরকম হয়তো নজির আছে কিনা আমার জানা নেই, সত্যি কথা আমার আসলে জানা নেই। However, একটা জিনিস আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে the current president, even the past president, plus the board and everyone else, including আপনারা সবাই কিন্তু একটা জিনিসে একমত, সেটা হলো no space, zero tolerance for corruption, right? Zero tolerance for corruption and fixing. এটি একটি একদম স্ট্যাবলিশ সত্য যে ম্যাচ ফিক্সিং বাংলাদেশ ক্রিকেটে হয়েছে এবং সেটাকে আমরা দূর করতে চাই। সো আপনি এটাকে দেখবেন যে আমরা প্রতিটা পদক্ষেপ যে নিচ্ছি এটা যদি প্রেসিডেন্ট নাও থাকে এটা কি আসলে আমরা প্রপারলি নিচ্ছি কিনা। যেই কমিটির রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে সেই কমিটি ওয়াজ হেডেড বাই আ রিটায়ার্ড অ্যাপেলেট ডিভিশন ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট জাজ, যে কিনা অনেক সময় প্রিজাইড করেছে চিফ জাস্টিস অফ বাংলাদেশ। ওখানে মেম্বার ছিল আরেকজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট অ্যান্ড ব্যারিস্টার যে স্পোর্টস ল নিয়ে, এবং মিস্টার আশরাফুলের কেসও ইনভলভ ছিল। ওখানে আরেকজন সিনিয়র ক্রিকেটার ইনভলভ ছিল। মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে যে দ্য এন্টায়ার প্রসেস অনেক ডিলিজেন্টলি করা হচ্ছে, এবং উই আর নট এনজয়িং যে সাম প্লেয়ার্স আর গেটিং এক্সক্লুডেড, বাট দিস ইজ নেসেসারি ফর দ্য গেম অফ ক্রিকেট। তাদের পারফরমেন্স, তাদের রেপুটেশন যতই হাই হোক না কেন, ইফ দ্য ডেটা, এভিডেন্স অ্যান্ড দ্য প্রসেস says যে তাদেরকে আসলে আপাতত এক্সক্লুড করতে হবে, দেন দিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য গেম অফ ক্রিকেট। আমার ধারণা 5-7 জনের জন্য এই 18 কোটি দেশে, যেখানে ম্যাক্সিমাম বাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত সবাই গেম অফ ক্রিকেটকে ভালোবাসে, সেইখানে আপনারা এটা তো করতেই পারেন এবং আমাদের এফোর্টটাকে সাপোর্ট করতেই পারেন। লাস্ট দুইটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, I'll make a final comment at the end, okay? সেটা হচ্ছে যে আপনার এই যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি রয়েছে, 6টা ফ্র্যাঞ্চাইজি, সেই 6টা ফ্র্যাঞ্চাইজির যারা ওনার, কে কোন রিয়াল ওনার সেটা আমরা জানি না। আমরা বিভিন্ন কোম্পানির নাম থাকে, এই কোম্পানির কার কত পার্সেন্টেজ থাকে, এই যেগুলি যদি সামনে না আসে, কে ফেয়ার কে আনফেয়ার আমরা কিন্তু জানতে পারি না। এটা কি আপনি কি জানাবেন? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে যারা ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে, গভর্নিং কাউন্সিল ডিউ ডিলিজেন্স করে তাদেরকে ফ্র্যাঞ্চাইজি রাইটস অফার করা হয়েছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ডকুমেন্টসগুলো আছে ওইগুলো অ্যালেক্স মার্শালের কাছেও হস্তান্তর করা হয়েছে। হি হ্যাজ গন থ্রু ওই সমস্ত ডকুমেন্টস থেকে, এবং উনি কিন্তু অলরেডি কমিউনিকেট করেছেন যে আমি অনেককে বলেছি, অ্যান্ড অলসো আই হ্যাভ দিস ইন মাই প্ল্যান। এখন বলবো না, রাইট টাইমে আমি বলবো they will not be part of this edition of BPL. Yes. So he knows what to do and he knows how to do. So সময় মতো উনি ওনার কাজ সম্পন্ন করবেন। জি, নেক্সট কোয়েশ্চেন। জি জি, প্রত্যেক বিপিএল এ আমরা দেখি যে মানে এই সিইও মেম্বার যারা টিমগুলোর সঙ্গে থাকেন, they basically paid by that particular franchise. এবার কি সেটা ব্যতিক্রম হবে? I think he should answer that. So Yeah, are the ACE going to be paid by? Yeah, exactly. No. In the past, it was paid by the relevant team, so It they won't have some be. kind of conflict of interest. There will be no relationship, financial or support, between individual franchises and anybody working for me in anti-corruption. There should be a separation. You can't become reliant or special friends with the franchise owners or management or even the players, because the next day you might be investigating them for a credible allegation of breaching the anti-corruption code. So there will be a separation. They will not be receiving finance or support from the individual franchises. And while I've got the floor, sorry, go on. সবশেষে আসলে প্লেয়ারদের বিপক্ষে আপনারা বেশ কিছু অ্যাকশন নিয়েছেন, বাট সবশেষে যে গভর্নিং কাউন্সিল কমিটিটা ছিল, যারা এই টিমগুলোকে অ্যাপ্রুভ করেছে, যারা খেলতে অনুমতি দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন আমরা কোনো সময় দেখবো কিনা, বা সেই বিষয়গুলো আসলে তদন্ত করা হচ্ছে? সেটা আমাদের বোর্ডের ব্যাপার। তবে
এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা করবার আগে ফুল প্রসেস, লিগাল প্রসেসটা হ্যাজ টু এন্ড। পুরা লিগাল প্রসেসটা এন্ড হয়ে কে গিলটি, কিভাবে গিলটি, এই জিনিসগুলো যখন সামনে আসবে তখন আই এম শিওর তৎকালীন তখন যারা নীতি নির্ধারকরা থাকবেন উইদিন দ্য গভর্নিং কাউন্সিল অর দ্য বোর্ড, তারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আমি আপনাকে উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আই থিংক ইউ আনসার। Are we done? আফটার দে আর গিলটি তখন বোর্ড ডিসাইড করবে হোয়াট টু ডু। থ্যাংক ইউ। So I just want to make a final comment. I said this in the video that I think a lot of people would have watched, and thank you for listening in my language. I am very grateful. I understand it's, I'm in Bangladesh, but I'm speaking in English. I respect that. I said in the video there might well be people who have information about previous breaches of the anti-corruption code who have not yet come forward. And that might include younger players or more vulnerable people in cricket who felt under pressure or threatened not to come forward and report approaches. Since that video went out, I'm very pleased to say that we've started to receive new information, and I'm even more pleased that no one in this room knows what that information is, because that shows the confidentiality. But my appeal to people who have previously been aware of breaches of the code or have received a corrupt approach, and I include in that young players, now is the time to come forward confidentially and come and talk to us. We will listen to you, we will take it seriously, and what you tell us will not appear in the media. Thank you very much for listening. Thank you.